Questions there, sir. Sorry to interrupt. In terms of the independent judiciary, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜಡ್ಜಸ್ ಮುಂದೆ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಂ. If there is a deviation in judgments, if they try to interpret contrary to the constitutional judgment and the constitutional philosophy and the concept, certainly people will not accept that judgment. I am telling. We are seeing judgments how the constitutional judgments are wrong. There are judgments, constitutional judgments are correct. So this Keshavananda Bharati judgment is correct. It is judgment, what you are telling is correct. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. 75 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಡತನದ ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎತ್ತಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅವರು ಬಿಟ್ಟರು ಇವರು ಬಂದರು ಅಷ್ಟೇ. ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ that judgments are not based on the constitutional interpretation. Judgments are not based on the constitutional precedents, which is binding under Article 141 on the Chief Justice of India, Divine the power. Prime Minister. Please listen. I will come to the power. I will come to you. All your answer. I will answer to you. You put the question. Thank you. The precedents, the constitutional interpretation, if they are varied, people are watching it. People are commenting today. The freedom of expression. People are not afraid of the Supreme Court contempt or the High Court contempt. People like me, people like Bargur Ramchandrappa, within the permissible limits, the constructive criticism of the judgment of the Supreme Court is being done today. You are right. Keeping in eye to become a gubernatorial post of a governorship, you write the judgment. People are aware of it. Yesterday I went to a function. A man who is running education institution was telling a gift is given to a person. I don't want to name the person. To a person who has, after demitting the office of the Supreme Court, position is given. People know it. In the walk, public places, people are talking about denying bails to the chief minister and the deputy chief minister. People are talking about implicating a chief minister in a false case. We are aware of it. People are aware of it. Don't be under the impression that people are not aware of it.
if a judge is under the consideration, is under the impression, I am whole and soul, if you write patently illegal judgment is being criticized in the social media today. It is judgment is coming in the live law. His judgment is coming in the bar and bench. His judgments are being pronounced in the print media and electronic media. Every one of you are entitled to comment to what extent the judgment is wrong. The bakery judgment, the conviction, the Maharashtra government, the district court convicted it. What happened? Judgment, mandamus, wrong judgment was issued. When a review petition was filed, contrary to Article Section 432 of the Criminal Procedure Code, a review petition was filed. A review petition was dismissed. They were acquitted. State gave them remission, which has no power at all. It is the Maharashtra state government, that's the law. Flouted Supreme Court judges, we are aware of it. Hindu paper, the ex-parliament secretary, he has written about the judgment. The judgment is patently illegal. Judgment is contrary to statutory provision. Judgment is contrary to the binding precedent. He is a former secretary of the parliament. This is read by the people of the country. After the acquittal, 32 petition was filed by a lady like you and others. What happened? Acquittal was, the remission granted by the Gujarat High Court has been set at naught. Justice Nagaratna and bench. That is the judgment of the Supreme Court. That is Supreme Court. The judgment or wrong judgments are corrected by the judges of the Supreme Court. They were not bound by the earlier judgment. Mandamus. They have examined independently. There are judges, the conscious judges, courageous judges, upholders of the Constitution, upholders of the human rights of the people of this country. Understand? If the two judges have written a wrong judgment, patently legal judgment, you are right, that may be a motivated judgment. That was found fault with the same Supreme Court by another two judgment. A review petition was filed. A review petition was rejected. Understand? Another instance I'll tell you. Maharashtra state government, duly elected people, representatives, Maha Vikasa Front, unholy alliance with the Congress party. Yes, at that time they may be right, because they wanted to keep the other political party who is spreading the communal hating, contrary to the constitutional mandate, the judgments, the people wish. Despite that, after 1.5 years, the ambitious, unethical politicians joined together. The money power, the power played them. They defected despite the 10th schedule. There the Supreme Court made observation. The governor was not right. Former Chief Justice bench, I don't want to name his name, he is retired now. He said, the governor split from the, what is that party? Huh? No, Mahavikasaka is the friend. That major party, what is? Shiva Sena. What is name? The leader? His name? Uddhay Thackeray. Another man offered, you will be made as the chief minister. Come back. So power, that's why I told. The true representative character is lacking in the people representatives under the sovereignty of this constitution. So they came. They had no authority to make a requisition under the judgments of the Supreme Court. That to convene a meeting to get the mandate and offer to form a government.
ದಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಅದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ತಕ್ಕತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಸಂದ್ರ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಅವರು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ who have written bad judgments which we have led to this situation today. 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಬಡತನದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರೇನೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ, ಟೆರರಿಸಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಇರುವವರೆಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರೆಗೆ, ಯುವಕರು ಇರುವವರೆಗೆ, ರೈತರು ಇರುವವರೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು 50% ಇರುವವರೆಗೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ.